بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله رح أبدأ أشرح لكم مواد الساينس لهذا السمستر. حيكون عندنا كيمستري وفيزيكس إن شاء الله. حاولت بقدر المستطاع أني أجمع كل ما هو مفيد، فإن أخطأت فهو من نفسي وجل من لا يخطئ، وإن أصبت فمن الله. إذا واجهتكم أي اشكالية بالشرح أو أي سؤال غير مفهوم تقدروا تتواصلوا معايا على التليجرام وما حقصر معاكم بإذن الله. حنبدأ أول شيء بالفيزيكس chapter 1 the study of motion. حنقسم على 3 sections: sections 1 section 2 section 3. the study of motion simply هي دراسة الحركة. من أكثر الشابترز السهلة ومن أكثر الشابترز اللي نقدر we score in it grades so easily، بس لازم إيش نركز على كلمات معينة هي اللي تساعدنا في إننا نحل المسألة نفسها. بسم الله. Introduction. Most of this chapter is an introduction to a branch of physics called mechanics. Mechanics إيش هي؟ The study of motion and its causes. So mechanics هي ندرس ميكانيكية الشيء، هو كيف قاعد بيمشي ال object, how it's moving, the motion, why is it in motion, and like that. So it's simply the movement of an object. The main topic of this chapter is motion زي ما قلنا, and how it is described using concepts of عندنا 3 main concepts هنا اللي هي speed, velocity والacceleration. speed يعني السرعة, velocity السرعة المتجهة, واcceleration يعني التسارع. And there are all something called what? كلهم يندرجوا تحت شيء اسمه kinematics, معادلة الحركة. Both examples and graphs are used. يعني فحتى لما نيجي نبى ندرس دولة ممكن نستعمل graphs اللي هو عندنا رسوم بيانية, أو ممكن إننا نستعمل اللي هو عندنا normal examples ونستعمل فيها معادلات equations. For example, treated in detail is the motion of a body undergoing free fall اللي هو عندنا السقوط الحر. After that هنا عندنا جاب لنا an example which is kilometer per hours means dividing the distance in kilometer by the time in hours, so the unit of measure tells us how to do it. الشيء المهم اللي نعرفه هنا كمان بيدينا like introduction to إيش إحنا حنشوف اللي هو when I want to solve something, when I want to solve a مسألة, sometimes أضيع فيها. I don't know what to do, how to do this, how to do that. إيش الإيكويشن اللي استعملها هنا, إيش الإكسكويشن هناك. the easiest thing that I can do and that can help me to solve or أروح وأحاول I solve a question is أشوف units of measure الموجودة في السؤال نفسه. هنا قال لنا kilometer per hour, يعني هنا اداني hint إنه we're dealing with speeds, there's something related to speed. so أنا بكده أروح أفكر إيش الشيء اللي أنا أخذته related to speed, هذا شيء حيساعدني. so this is simply the unit of measure tells us how to do something or how to solve an equation. Let's start with the actual work. Fundamental physical quantities. هذا بيكون السكشن 1 كامل متمحور على fundamental physical quantities. What are they? Fundamental physical quantities are the main, they are the basic, they are the building block. هم الشيء الأساسي. هم إيش شيء أساسي؟ الشيء الأساسي اللي many other things in physics, أشياء كثيرة في الفيزياء مبنية عليه. فهذه تفهموها fundamental physical quantities. وعندنا 3 fundamental physical quantities. عندنا space, وعندنا time, وعندنا the properties of matter. The space is a unit of measure that can be traced back to the unit of measure distance. فإحنا لما نستعمل في الفيزيكس distance نعرف إنها جت من fundamental physical quantities that explains space. التايم عندنا شيء معروف لا يعرف, يعني عشان كده اسمها fundamental physical quantities. You can't actually put a definition to it. ما نقدر نعرفها, هي هناك موجودة أساسية وكل شغلنا نعتمد فيه عليها. And we have the properties of matter. الماتر هي المادة, تيجي منها mass or charge. So the mass comes from from the matter. So there are 3 basic aspects of the material universe that used to describe and quantify in various ways. Distance زي ما قلنا time وقلنا mass. they are known as fundamental physical quantities. صعب إنه نوصفهم ودائما نرجع لهم. هذا هو fundamental physical quantities. Distance عشان نتكلم عنه مرة أسهل سوينا له symbol اللي هو L comes from length. الماس خلينا له M والtime خلينا له T. However, we can classify all quantities in terms of fundamental physical quantities. All of them in terms of fundamental physical quantities. For example, عندنا هنا the speed has the units length or has the units حق time. length جتنا هنا example kilometer والtime جانا هنا per hour. You know? So زي كذا احنا استعملنا dimensions حق length over time to find the units of speed, which helped us in finding يعني and which will also gonna help us in finding many other units along the term.
After that we have عندنا acceleration length over time squared. So كان length ادانا hint انه meter, time squared second squared. So كل هذه they're fundamentals, they're basic fundamentals for us to know the units. كمان يساعدونا know the units. However, قلنا نتكلم عن الunits وكذا, لكن we have major systems of units. We have two common systems of measure or systems of units. First of all, we have the SI system of units, the international system of units. كمان اسمه المترك. Okay, so في هذا international system of units اللي حنتكلم عليه أول شيء عندنا two major parts. عندنا ال MKS system وعندنا ال CGS system. MKS system يعني اللينث حيكون بالمتر, الماس حيكون بالكيلوغرامز, والتايم حيكون بالسكند. So we have meter, we have kilograms, we have seconds. However, CGS يقول لنا اللينث حيكون بالسنتيمتر, الماس حيكون بالجرام, والتايم حيكون بالسكند. However, the main part هنا, الشيء المهم جدا اللي لازم أفهمه من هنا, لما أجي أحل مسألة, لما أجي أحل equation, لما أجي أحل كذا, I need to stick to one system. Like I need to I either do MKS or I either do CGS while I'm dealing with the numbers. So here I need to have a unified measurement while solving. لازم أوحد الunits. ما عرفت أي يونت أوحدها أي شيء, أقدر أستعين بالأنسرز الموجودة عندي, فهي حتقول لي هل الأنسر يبغاها بMKS أو هل الأنسر يبغى لها بCGS. فهذا ال SI system of units. المترك هو أغلب شيء حنستعمله هو أصلا ال SI. It's the most common that we're gonna use, is most frequently used هو ال SI system of units. After that عندنا ال British or the imperial units. So our British and imperial units, they're basically the same but like different. يعني الunits نفسها different بس ترى we do not mostly use them. So the length حيكون بالفيت, الماس حيكون بالslugs or pound mass, التايم حيكون بالسكند. mostly زي ما قلت حنستعمل ال SI International System of Units. حتى if like حنحطها real life events, أغلب الجيمز اللي عندنا هنا بيتعاملوا بالكيلوغرام اللي هو موجود هنا في ال MKS system, ما بيتعاملوا بالباوند. So and yes, the British system mostly will use it ليه؟ عشان to convert back and forth. عشان إيه؟ عشان نستعمله بالتحويلات, حيساعدنا بالتحويلات. طيب, The back of our book provides numerous conversions. هذه التحويلات اللي هنا لازم نكون عارفينها, هي حتيجي معانا في الاختبار, لكن لازم نعرف إنه طريقتها, يعني نتدرب عليها أفضل. لما يجي عندنا conversion يكون عندي bigger ل smaller, أو ممكن يكون عندي من smaller ل bigger. طيب, there is always this thing ماما كانت دائما بتقوله لي وأنا صغيرة يوم كانت تدرسني عشان أحفظ التحويلات والconversions. Either I should multiply, divide, لازم أضرب ولا لازم أقسم. أعرف إنه الكبير يضرب الصغير والصغير بيكسر ظهر الكبير. So like division, in here multiplication. So when I want to convert from inch to centimeters, I'm gonna simply multiply. Or when I want to convert from feet to mile, I'm gonna simply divide. So just like have the picture of this in your mind while solving or زي كذا, and you'll do greatly in the exam inshallah. So, however, when I want to convert units, بيكون عندي some rules that I need to follow عشان أعرف إني أنا am converting units بالطريقة الصحيحة. أول شيء لازم I look at the original units. ال original units هي ال given units. الunits الموجودة عندي في السؤال لازم أول شيء I identify it وأعرفها. بعدين I determine the units I want to have. إيش الunit اللي أنا أبغاها ثانيا. بعدين I need to find the conversion I need to find التحويلة اللي أنا أحتاجها عشان I get what I want. Lastly, I write the conversion as a fraction that replaces the original unit with the new unit. هنا سؤال بسيط. A yacht is 20 meters long. Express this length in feet. حجينا التحويلة في الاختبار, فإحنا نبغى إيش الجيفن عندنا 20 meters. أنا إيش أبغى feet. إيش الكونفرجن اللي أعرفه؟ أعرف إنه 1 meter is equal to 3.281 feet. So إذا بس نبغى نحلها depending on units. طب أنا أبغى أحذف المتر, فخلاص حط ال1 تحت عشان يمديني أحذف دي مع ودي, فيصير الرقم اللي فوق حضربه مع الرقم اللي ادانا اياه عشان نطلع الانسر. So it's simple. If you don't want to get involved, ما تبغوا تفكروا كثير بالنمبرز, ما نبغى نفكر كثير أقسم أجمع anything, just خلاص look at the units and
you're gonna be good, you're gonna do great. Okay, let's do an example together. How many liters are in a 5-gallon bucket? هنا however concentrate there are 4 quarts in a gallon. So هنا اداني تحويل. هنا ايش يبغى؟ What does he want? Wanted. What is wanted? Liters. What is given? Gallons and quarts. اللي تقولوا quarts هنا قال لك، هنا قال لي 4 quarts في 1 جالن. فخلاص هذا حتى لو ما كتبوا، لو ما جاني هنا، لو ما جاني ذا أنا لازم أكتب ده الشيء. المهم 1 quart اداني التحويلة 1 quart is equal to 0.95. أنا أبغى liters. طيب خلونا نحلها depending على اليونتس، بس أطلع اليونت. طيب خلينا أول شيء نكتب الجيفن اللي هو عندنا 5 جالن. أنا إيش أبغى لتر. طب كيف أتخلص من هذا الجالن؟ إيش من التحويلتين الموجودة عندي أقدر أستعملها عشان أتخلص من الجالن؟ هذه صح؟ طيب أنا أبغى أتخلص من الجالن، فخلي الجالن تحت 4 quart over 1 gallon. طيب أنا هنا one step closer to getting rid of the gallon. طيب بس أنا still ما أخذت اللي أنا أبغاه، أبغى still liters. I still want liters multiplied by إيه؟ إيش التحويل اللي تربطني بين quarts و liters؟ موجودة هنا. طيب أنا بأحذف إيه؟ أبحذف quarts، فخلاص quarts تحت 1 quarts على إيه؟ 0.95 liters. كده إيش حيصير؟ quarts هذه راحت مع الquarts هذه، الجالن دي راحت مع الجالن دي، بقالي الليترز and I got the answer هنا. I'm just gonna multiply it and get the answer مرة easily, which is gonna be 19 liters after we multiply it. Is the answer correct? The answer is correct. نفس الطريقة، هنا gallon هنا quart كذا. However أنا ما بقول لكم كذا عشان تعتمدوا على هذه الطريقة دائما، لا، لكن أقول إنها طريقة ساعدتني أختصر وقت مرة كتير لما يكون عندي أشياء أبغى أنجزها في الاختبار، واختبار طويل وأبغى أحل بسرعة، فممكن أستعمل دي الطريقة. وتقدروا بعدين إذا بقي لكم وقت في النهاية ترجعوا لنفس السؤال وتفكروا به بطريقة math وطريقة conversions وتتأكدوا من حلكم. نحل كمان واحدة هنا. The speed of an object is 27 miles per hour expressed in speed in meters per second. نعرف التحويل اداني إياها 27 miles per hour is given. أبغى أحذفها، so حتكون اللي هو عندنا المتر بير سكند فوق وحيكون المايلز بير اور تحت. ايش حيصير؟ حذفنا دي. The answer that is given to us is gonna be I think 12 meter per second. Is the answer correct? The answer is correct. التحويلة نفسها. Here we come to the units. شوفوا صراحة والله الunits is something that's really nice. Like I love units. It just needs us to like نفهمها نحفظها and everything is gonna be so good. So sometimes a unit is too small or too big for a particular measurement. So عشان كده لما يكون عندي too small or too big, what do I do? The simplest thing ever. Prefix. إيش يعني prefix؟ تجي في البداية. It comes to the بداية of before the base word. Okay, so حتكون prefix plus base word. No, I'm not doing grammar right now. I'm not doing reading and writing right now. We're doing physics شادل. Okay, so prefix plus the base word. So here, the only thing that will get you through this وحيخلينا نحل مظبوط هنا لما أحفظ كل دي. Mega, kilo, centi, milli, micro, nano, pico, femto. We need to memorize this. It's not a want, it's a need. You need to memorize this and memorize the symbols, and then you're gonna be good to go and good to solve this. So basically it's like ناخذ هنا مثال صغير نانو سكند. طيب it is 0.000. okay, I'm not gonna do this. So I'm gonna express it in what? I'm gonna express it in هذا اسمه ايه؟ لما I express something multiply 10 هذا اسمه scientific notation. Okay, so I'm gonna express it in a scientific notation. كيف؟ A decimal point. I'm gonna move it to the right because it's smaller than 1. So لما يكون اللي هو عندنا النمبر بيكون اللي هو عندنا smaller than 1, you move the decimal point. The decimal point is moved to the right. طيب. So هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times 10 to the power of what? طيب عشان less than حيكون less than 1 حيصير الباور عندنا هنا ايش؟ negative 9. حلو؟ طيب نيجي هنا إذا كان عندي النمبر نفسه
greater than 1. Where will the decimal point move? The decimal point will go من هنا and it's gonna move to the left. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. هنا 0, 1 times 10 to the power of 6. Okay, so هذا وهذا هو الشيء اللي حيسهل علي حتى when I want to plug the number into the calculator. This is the way you're gonna plug it. If you will plug this or if you will plug that, there is a very big chance that you're gonna miss a number or miss a zero. So consequently, you're gonna miss a correct answer. So we can stick to this metric prefixes to make everything more easier. Okay, let's start more. We go into details. We have distance. Let's talk about first basic quantity. قلنا هي الأساسية. So distance is a measure of space in one dimension. By meaning زي length, زي width, زي height. أنا express it in one dimension كذا. 5 meters tall, 5 meters wide, 5 meters in 5 meters in length. So it's like واحدة dimension, واحدة. It's a single dimension. It's a one dimension. And the SI unit for distance is إيش? Is the meter. We please pay attention to the SI units because sometimes the equation عندك يكون فيها trick بتكون إنه we're not using the SI unit itself. مثلا it's given in centimeter and then you just solve in centimeter وفي الجواب okay in centimeter I think it's correct. It's actually wrong. Deal with the SI units, please. SI units. So the SI units of distance, meter. The physical quantities that are closely related to distance are area, which is 2 dimension, volume, which is 3 dimension. فكل هذا they involve distance because they involve distance كلها they go back to space وزي كذا. بس احنا نعرف انه عندنا 1 dimension وعندنا 2 dimension وعندنا 3 dimension. ليه انا قلت للاريا 2 dimension؟ عشان لما انا اجي وانا express area mostly I express it meter squared. ليه قلت للvolume 3 dimension؟ عشان لما I express it is meters cubic. عشان كذا قلنا ليه قلنا length 1 dimension عشان لما I express it as meters only. So هنا المهم انه بس نعرف انه 1 dimensions 1 dimension 2 dimension 3 dimension هذا الشيء الثرائي بس انه نكون عارفينه. Most important thing هنا ال SI unit, let it be in your guys' minds. After that we have اللي هو عندنا التايم. Second basic quantity time. هنا حنتكلم most عن frequency والperiod. الfrequency والperiod. The measure of time is based on periodic phenomena. What do I mean by periodic phenomena? شيء دوري, a process that repeats over and over at a regular rate. This is a periodic phenomena and time is based on a periodic phenomena. شيء دوري, شيء بس قاعد بيصير over and over. ايش المهم؟ ال SI unit حقت التايم seconds. Okay. ايش هو البيريود وايش هو الفريكونسي؟ البيريود هو الوقت, the amount of time between events. الوقت الموجود, الوقت الباسنج between حدث وحدث. هذا هو البيريود. التايم اللي between events and events, occurring between events and events, this is period. Abbreviated ST, mostly نستعمل second بس كمان ممكن نشوف minutes, ممكن hours and so forth. So this is the period, the amount of time between events. إيش هو الفريكونسي؟ الفريكونسي is the number of events per a given amount of time. إيش قصدي؟ يعني كم مرة الشيء حصل في وقت محدد. In general بس عشان نفهم الكونسبت حق الفريكونسي, how many times did I go to the gym per week or in 1 week? How many times رحت الجيم في أسبوع واحد؟ كم مرة رحت؟ هذا هو الفريكونسي, عدد الإيفنتس اللي تحصل في وقت محدد. however لو سمحتوا, لما نتكلم عن frequency في physics احنا mostly نتكلم عن numbers of events that happened في واحدة second. طيب هذا بس general idea عشان احنا نفهم الكونسبت حق الفريكونسي. لكن لما نجي نحل في الفيزيكس لازم دائما ناخذ بالنا انه يكون كم حدث صار في ثانية واحدة. هذا هو الكي. However, the frequency is expressed in what? Frequency has expressed in F and has units 1 over S, also called as Hertz, Hz, in honor of a German physicist. However, you don't need to know about this at all. It's just an extra information. And I need to know that 1 Hertz is equal to what? 1 cycle per second. Okay? Okay. However, البيريود والفريكونسي صح انهم انذكروا مع بعض لكن هم inversely proportional, يعني اذا واحد زاد الثاني حينقص. فالبيريود is equal to 1 over F, or I can say time is equal to 1 over F.
So this is, خلونا نحل example. A mechanical stopwatch uses a balance wheel that rotates back and forth 10 times in 2 seconds. What is the frequency of the balance wheel? Literally مرة من المرات في الثانوي قلت okay, the number of events is 10 times in 2 seconds. So the frequency is the 10 times in 2 seconds. I literally stated this like that, which is really wrong, which is one of the biggest mistakes somebody can do in his or her own life. When I'm stating frequency, I'm stating mostly give me the CPS, number of cycles per second. So أنا أبغى أعرف كم how many times do you rotate back and forth في واحدة second. So simply what I'm gonna do, at 10 times هي the number of cycles حاخدها هنا, و at 2 هو seconds. Divide them by each other حيصير 5 times over 1 second, يصير عندي الجواب 5 hertz. So this is it. لما أبغى want to find the frequency وهو اداني I need to find out a frequency from a given frequency that is not given in CPS, I just put the number of cycle على a second. Okay, the third basic quantity, which is mass. Mass الكتلة. What's the mass? A mass of an object is basically the measure of how much matter it contains. الماس هو الكتلة. كم في مادة جوا هذه الكتلة. هذا هو الماس. الكتلة هي كم مادة جوة الشيء. هذا هو. And I know that لما يكون عندي large mass, لما تكون كتلتي كبيرة, يعني it's composed of a great deal of material. Mass is also a measure of what we sometimes refer to as what? As inertia. إيش هو الإنرشيا؟ الإنرشيا هو القصور الذاتي. Inertia in English means when an object continues to be in its own state of motion until changed by an external force. لما الجسم حيكون في حركته أو الجسم الساكن حيكون ساكن until شيء قاعد بيأثر عليه يحاول يغيره. inertia هو القصور الذاتي. However, ليش احنا قلنا الماس related to inertia? For example, أنا عندي هنا I have a chair. طيب؟ Okay. And I wanna push this chair. حيكون في له دفعة, ححس بشيء, ححس بالماس حق الشير, وأنا حاول أدفه له لأنه الشير هو كان ساكن, هو كان قاعد حاله حال نفسه. أنا جيت أحاول I'm putting an external force على الشير عشان أحاول أغير مكانه. طبعا هذا تطرق مرة ديب, حندرسه في الشابترز الجاية, لكن بس حابة أشرح الجملة بمنظور عام. لكن لازم نعرف إنه الإنرشيا and the mass are not equal. صح هم they're related, صح إنه ممكن أستمد وأعرف شوية about this thing from that thing, أعرف شوية about a mass from an inertia, لكن لازم نعرف إنه الإنرشيا والmass they are not equal to each other. والSI unit of mass الSI unit of mass kilograms. However, بتقولوا عندنا إيش الفرق بين الماس وإيش الفرق بين الويت, إيش الفرق بين الكتلة وإيش الفرق بين الويت حق الشيء. So basically, weight is a quantity that is related to mass, but it is not equal to mass. It's not the same as the mass. أكبر شيء إنه الويت له formula لحاله اللي هي gravity times mass. بس إيش الشيء اللي ما يخلي الويت equal to mass؟ إنه الويت is influenced by the gravity اللي يعني أنا الويت حقي في the moon على القمر غير عن الويت حقي على الأرض. ليه؟ عشان قوة الجاذبية في القمر غير عن القوة الجاذبية في الأرض, فالويت حقي بتشينج, لكن أنا الماس حقي the same. أنا still الماتر اللي أنا composed of اللي يديني الماس is still the same. The weight changes with gravity opposite to mass which stays the same. However, طيب خلونا نركز هنا شوية عشان أشرح لكم الفرق. هنا عندنا two contrasting ideas. هنا عندنا a woman who is lifting a cart, وعندنا هنا a man who is pushing the cart. When you try lift a shopping cart, you're experiencing إيش? You're experiencing the weight. ليه؟ لأن حتى لما when you're experiencing the weight حيكون أصعب. يعني why would I lift a cart? It's literally so much work and it's literally so much harder compared when I want to push a cart. Why? Because هنا A يكون أقوى وأصعب إني أحرك الكارت بسببين اللي هم الكتلة وقوة الجاذبية الأرضية. يعني هنا عندي two factors which is the mass and which is the force of gravity. However هنا في B ليش هو أسهل؟ بتكون أخف وأسهل لأني بس بواجه عامل واحد اللي هو عندنا الماس. You know? Yes. So هذه كانت عندنا fundamental physical quantities. It's really easy. It's really nice. It's really nice and cute. We can literally score so much marks in it. إذا عندكم أي أسئلة من أي مكان
أو أي استفسار عنه أو أي concept تبغوني أدخل أتعمق فيه له زيادة, text me or call me whatever you guys want on Telegram, وإن شاء الله ما حقصر معاكم. This is part 1 and it's done.